ہیلو، میرا نام فرحان کمار ہے اور میں البرٹا کینیڈا میں رہائش پذیر ہوں۔ لیمن بھائی میری بھابھی کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ نہایت ہی سادہ طبیعت مگر بہت ہی پروگریسو اور اپنی پروفیشنل لائف میں اور اپنی اسپرچول لائف میں ایک انتہائی کامیاب ترین انسان تھے۔ اگرچہ ہمارا بھائی لیموئل ہماری نظروں سے دور ہے مگر ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا اور ہمیشہ اپنی گزاری ہوئی زندگی سے ہمیں انسپائر کرتا رہے گا۔ میں اور میری وائف کومل دعا گو ہیں کہ پوری فیملی کو خداوند صبر اور لیمل بھائی کو ہمیشہ کی زندگی کا آرام بخشے۔ میرا نام کرنل نوید صادق ہے اور میں مسٹر والٹر صادق صاحب کا داماد ہوں اور آج کل میں وانا میں اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہا ہوں۔ میرے لیے یہ خبر ناقابل یقین تھی۔ لیموئل بھائی کے ساتھ میرا بہت کم وقت گزرا، لیکن میرا جتنا بھی وقت ان کے ساتھ گزرا میں نے ان کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے اور مسیح میں مضبوط پایا۔ بے شک لیموئل بھائی ایک ہمدرد، شفیق، محبت کرنے والے اور لوگوں کے دلوں میں بس جانے والے انسان تھے۔ انہوں نے ایک مختصر سی زندگی گزاری، لیکن اس مختصر زندگی میں انہوں نے ڈھیروں محبتیں سمیٹیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ ان کی زندگی سے ہم محنت کرنے کا جذبہ، والدین کی خدمت، بہن بھائیوں سے پیار، رشتہ داروں سے محبت اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ سیکھتے ہیں۔ میں لیموئل بھائی کے تمام خاندان کے ساتھ دلی افسوس کرتا ہوں اور ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں، اور خداوند سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس خاندان کو اس صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔ قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں خداوند کا خادم ملک کویت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ لوگوں کے درمیان موجود نہیں ہو سکا۔ اس کی ریزن یہ ہے چونکہ بہت ساری فلائٹس جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے بند کی ہوئی ہیں، اور کویت کی گورنمنٹ اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ ہم ٹریول کر سکیں، اس لیے میرا آنا ممکن نہ ہو سکا۔ اس بات کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، اور آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اس مقصد کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے میں آج اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جن کا نام ڈاکٹر لیموئل بشیر غوری ہے، جو بہت ہی ہمارے دل عزیز، پروقار، پیشنسٹ اور حکمت سے معمور اور صاحب تمیز شخصیات کے مالک۔ ان کی زندگی کے بارے میں ہم بہت کچھ بیان نہیں کر سکتے کیونکہ خدا نے ان کو اتنی زیادہ کوالٹی سے نوازا۔ اور میرے عزیزو، بہت ساری باتیں ہم نے جو ان کی زندگی سے سیکھیں وہ قابل رشک ہیں، اور ہمیشہ ہم ان سے سیکھتے رہے، خاص طور پر محبت کے بارے میں کہ کس طرح سے ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، کس طرح ایک دوسرے کی فیلوشپ میں رہنا ہے، اور سب سے مل جل کر کیسے رہنا ہے۔ یہ بات وہ بخوبی جانتے تھے اور انہوں نے ایسا کیا، اور بہت حد تک بہت سارے لوگوں کی زندگیوں سے انہوں نے دوریوں کو ختم کیا، اور خداوند نے ان کو اپنی خاص برکات سے نوازا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے تھے، اور سب لوگ ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ کلام مقدس میں امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ باموقع باتیں روپہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں۔ یہ سب سے بڑھ کر جو بات ان سے سیکھی کہ ان کے اندر
ये क्वालिटी थी। उनको पता था कि किस मौका पर किस तरह से और किस तरह बात करनी है, ये बखूबी जानते थे। और उनसे हमने ये बात सीखी, क्योंकि कलाम कहता है कि बामौका बातें। सो वो वक्त की मुनासबत से मौका माल देख कर बात करते थे, और बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी के मालिक। Hi all, my name is James Johnson and I'm coming to you from Norway, but I knew Lam mostly inside of the US and Canada. I worked with him at CGG for a number of years, and I also lived with him with another friend, Brennan. Suffice to say, Lam brought a lot of new things into my life and Brennan's as well. Chai, of course, delightful food, and watching cricket throughout the night. I can remember on more than one occasion we would literally watch a game of cricket, chugging chai the entire time, and go into work the next day without a wink of sleep. And throughout all of it, he had little drops of wisdom to share. He lived his life that way. On our side of things, we also showed him lots of new bits. We introduced him hockey. We introduced some new foods, but mostly winter things like skating and tobogganing, which were fun adventures in them of themselves. And with each new thing, he enjoyed it with a childlike innocence. He'll be a missed friend, and I know he's in a better place now. Lam, you'll always get the angel share of my chai. Hi, this is for Lam's family and friends. We are Natalie and Andrew Johnson. We are, or I am the brother of James Johnson, who was James's roommate, colleague, and friend during the time they spent in both Houston and Calgary, Alberta, Canada. While Lam was in Calgary, we got the pleasure of getting to know him. And he was such a light and a beacon on a hill. And I really think the only way to really tell you about Lam and what Lam meant to me was from Matthew 5, verse 14. You are the light of the world. A city located on a hill cannot be hidden. People do not light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before people, so that they can see your good deeds and give honor to your Father in heaven. Lam lived this every single day of his life, and was a leader for myself and for Natalie throughout all the time that we got to spend with him, through moving with him, with evenings, just chatting with him, and over dinners in Calgary. He giveth quietness, O Heavenly Father, whose homeless feet have pressed our path of pain, whose hands have borne the burden of our sorrow, that in our losses, we might find our gain. Of all your gifts and infinite consolings, I ask but this, in every troubled hour, to hear your voice through all the tumult stealing, and rest serene beneath its tranquil power. Cares cannot fret me if my soul be dwelling in the still air of faith's untroubled day. Grief cannot shake me if I walk beside you, my hand in yours along the darkening way. With this, we send our condolences that Lam has passed away. He'll be loved, and he will be remembered forever. And we're just happy that he's back at home with his father. Hello, we're Catherine and David Johnson from Calgary, Alberta, Canada. Sarah, we are so sorry for your loss. I loved Lam, and I especially loved his friendship, his true friendship that he had with James. Sarah, I'm so sorry for your loss to hear of Lam's passing. Lam was a true gentleman in every sense, and
what I loved about him was that he just saw the positive in every situation and was intentional about focusing on that. Please know that you're in our heart and in our prayers. Take care. Trust in the Lord forever, for the Lord alone is an everlasting rock. Isaiah 26:4. मैं Jomi Francis. God allowed us, me and Lamuail, to share lives. For 6 months, we were roommates in Rolla, Missouri, while I was doing my master's and Lamuail was finishing up his PhD. Lamuail कभी भी कहा करता था कि जोमी हम रेस्टोरेंट खोलेंगे. स्विथिन जो हमारा दूसरा रूममेट था, he will be the chef and तू गाना बजाना. We had very fond memories, very dear brother in Christ. Very sorry to hear of his loss. My heartfelt condolences to all of his family members. In Christ, God bless. Hello, my name is Carol Hudler. I'm from Rolla, Missouri, and I know Lamuail from First Assembly of God in Rolla and also from All Nations Christian Fellowship. I remember Lamuail to be such a gentle and quiet spirit and was just a blessing to be around. My condolences to the family, to his wife and little baby. And I pray that God will give you everything that you need to fill all the empty spaces and just provisions for your every single need. God bless you all. And I'm truly sorry to hear of his passing. Hi everyone, my name is Kurt and I'm one of the pastors at Lamuail's church here in Abu Dhabi. Most of my time with Lamuail was in the last few weeks and months at the hospital, and what stood out to me was his amazing faith even through such a trial. He stood firm, saying amen and hallelujah when we prayed and sang together. He consistently cared well for his wife, which was beautiful to see the two of them walking together. And I'll never forget one of the last things he said was, "You will see me healthy again." He said that to me, and he is right. Because Jesus died for our sins and rose from the dead, I will see Lamuail healthy again. God bless you all. We are Ben and Rebecca Colligan. We live in Maryland, United States. We're honored to be part of Nathan and Sumble's family, local church family here in the United States. We spent a lot of time with them, and we spent the last year praying and mourning and praising God through Lamuail's cancer and diagnosis, and we just want to pass on our condolences and say we're sorry for your loss, and we're continuing to pray for the whole family, for Nathan and Sumble here, and also for Sarah and for everybody across the globe. And yeah, we just we never got to meet Lamuail, but we've heard so much about him and been praying for him for so long. We just we're mourning with you, and we will continue to pray. Hello, my name is Brennan. I met Lam in Calgary in 2013, where I then had the chance to live with him for a year. I am so thankful for my time with Lam. So many good times, so many amazing memories. He's just such a blessing to me and all those around him. You'll never meet a more caring, loving, faithful person than Lam. Lam, you will be missed. I look forward to seeing you again someday in heaven. Take care. हेलो एवरीवन, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ लैमुएल की फैमिली और उसके दोस्तों के साथ उसकी आखिरी रस्मात में शामिल होने के लिए आए। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं एक्सिलान जनरेशन शिकागो यूएस के अंदर सीनियर स्टाफ न्यूक्लियर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आप में से मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं लैमुएल को 10 साल से ज़्यादा अरसे से जानता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि वो हमें बहुत जल्द और अचानक छोड़ के चला गया। तो बजाय इसके कि हम इस गम के बारे में सोचें, क्यों ना आज हम उसकी ज़िंदगी के रोशन पहलू, उसकी कामयाबियों और उसके रोशन किरदार की जिक्र करें। मेरा लैमुएल से पहली दफ़ा
मेरी मुलाकात मिजूरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुई जब मैं पीएचडी करने के लिए वहाँ गया। मुझे याद है हम अक्सर पाकिस्तानी स्टूडेंट मिल के इकट्ठे क्रिकेट खेलते, बैडमिंटन खेलते, खाना पकाते और खाते थे, और लैमल हमेशा हर एक की मदद के लिए तैयार रहता था। लैमल बहुत ही मेहरबान और हमेशा अपनी फैमिली के बारे में फिक्रमंद होने वाला शख्स था। वो हमेशा अपने बहन भाइयों और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता, और मुझे आज भी बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब नेदन का दाखिला हुआ तो वो उसके बारे में कितना परेशान था। वो चाहता था कि नेदन जब यहाँ पर आए तो हर चीज़ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तैयार हो। मैं टाइम ना होने की वजह से ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं और मेरी फैमिली सारा, रिफेला और लैमुल के बहन भाई और उसके वालिद साहब के साथ इस दुख में दिल की गहराइयों से शरीक हैं। मुझे पता है कि रिफेला और सारा उसको बहुत याद करेंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसमें अकेली नहीं हैं। हम सब लोग लैमुल से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम सब लोग हमेशा लैमुल को याद रखेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक अहमद है और मैं चेयरमैन शोबा जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग यूईटी लाहौर में। मेरा लैमुल भाई से ताल्लुक़ तकरीबन 12 साल पुराना है और पहली दफ़ा 2009 में इनसे मुलाकात हुई अमेरिका में, और 3-4 साल इनके साथ रहने का मौका मिला, और हमेशा उन्होंने बड़े भाइयों की तरह मेरे साथ सलूक किया। बल्कि मेरे साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भी इनके करीबी थे, बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे, और हमेशा इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत ही बांटी है, प्यार ही बांटा है। और उसके अलावा इतनी इनकी हार्ड वर्किंग शामिल है इनकी ज़िंदगी में कि शुरू से लेके बैकवर्ड एरिया से इनका ताल्लुक़ था, और वहाँ से इन्होंने स्ट्रगल की, मेहनत की और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पहुँचे, फिर वहाँ से अमेरिका पहुँचे। तो ये एक बहुत ही एक सक्सेसफुल स्टोरी थी, एक फ़ाइटर की कहानी थी जिसने बीमारी के साथ भी बड़ा फ़ाइट किया, और शायद जब थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम था उस वक़्त खुदा ने इनको अपने पास बुला लिया। और हमारे लिए ये बहुत दुख की घड़ी है कि आज लैमुल भाई हमारे बीच में नहीं है, और यकीनन ये एक ऐसा लम्हा है कि जिसके बारे में शायद हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इस दुनिया से लैमुल भाई चले जाएंगे। और यकीन करें कि दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है, और बहुत दुख की बात है कि इतना अच्छा इंसान, इतना शफीक दिल इंसान, इतना डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी आज हमें छोड़ के चली गई है। तो बस मैं फैमिली के साथ जो है वो तज़ियत करता हूँ दिली तौर पे, और उनके गम में, दुख में बराबर का शरीक हूँ, और खुदा से यही दुआ है कि आपको सब्र मिल जाए, और हम भी जो है वो अपनी दुआओं में उनको याद रखेंगे, उनकी मोहब्बत को हमेशा याद रखेंगे। और उनकी ज़िंदगी सिर्फ स्ट्रगल थी, सिर्फ फाइट थी, उनको सुकून उस तरीके से नहीं मिला। तो खुदा से यही दुआ है कि जो अगली दुनिया है वहाँ पे उनकी रूह जो है वो सुकून में रहे, वहाँ पे वो कंफर्ट में रहे, और वो उनके दर्जात जो हैं वो आगे बुलंद हो। आमीन। Hello, I'm Varun Paul. I am Lamuel's friend from Rolla, Missouri. Lamuel and I, we were more than friends. He was like an older brother to me. We had some great memories. I always remember Lamuel as this person with a smile on his face, no matter what the situation was. He was always encouraging, and I can't put words at the loss that we all are feeling right now. And I hope that we can take comfort in the memories and in the hope that one day we will all see each other again in God's kingdom. खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम आशिर मंजूर है और मैं डॉक्टर लैमुएल साहब को 2005 से
जानता हूँ जब मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जियो फिज़िक्स डिपार्टमेंट में, तो उनको पता चला कि क्रिश्चियन लड़का जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में उन्हीं के डिपार्टमेंट में आया है। तो वो गो के डिग्री करके 2005 में जा चुके थे। उनका 2002 से 2004 सेशन था, लेकिन वो स्पेशल मुझे मिलने आए और उन्होंने मुझे गाइड किया और अपने दोस्तों से जो कि उस वक्त पढ़ रहे थे उनसे मिलवाया और कहा कि इस बच्चे को कोई भी नोट्स चाहिए हो, मदद चाहिए हो, उसकी मदद करना। वो अपने क्रिश्चियन फेलोज़ को बहुत ही मदद करते थे, उनके लिए सपोर्टिव थे। फिर 2018 में जब वो LMKR में आए तो मैं उधर जॉब भी कर रहा था, तो वहाँ पे भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन मुझे मेरी जॉब को भी जो कि मुझे ले ऑफ करने जा रहे थे तो उन्होंने थोड़ी देर सहारा दिया और सिखाया, और वो दर्द रखते थे क्रिश्चियन कम्युनिटी का और वो चाहते थे, एक दो दफ़ा शेयरिंग हुई कि वो कोई फ्यूचर में कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाए। मैंने उन्हें बहुत सपोर्टिव, बहुत मददगार, और ना ही सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बल्कि बहुत सी दूसरी हमारे कम्युनिटीज़ के लोग जो है वो उनके नॉलेज से फैज़याब हो रहे थे। अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद उनको जन्नत में जगह अता करे और रोज़े क़यामत को अपने मुक़द्दसीन के दरमियान उनका दर्जा अता करे। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। Hi, my name is Lynn Altmeyer. I'm from the United States. I've met Sarah and Lam through our church, ECC, and I just have always found them to be precious people of faith. Their focus was to study God's Word and to be faithful to it. And as I got to know Lam and Sarah more with Lam's illness, I just saw such radiance from him that it was apparent that God was using him to even minister to the doctors and the nurses in the hospital and everyone he came in touch with. Such a great example for me of faith. And he had just, started to share some recordings with me about his life and how God had worked in his life and answered so many little prayers all along the way. It kind of gave me this motivation to study God's Word more and to pray more specifically. And it was hard to watch Lam suffer, but I knew that God had a plan. And I'm thankful for the way that he treated Sarah like a princess, like her name means, and just how much their love was contagious. They didn't waste their time on television and stuff that wasn't important. Their time was focused on each other, better communication, and on serving the Lord. Hello, my name is Roxana Varga and I'm from Calgary, Canada. I worked with Lam in both offices, Houston and Calgary. We've been very good friends and I consider him my younger brother in Christ. We prayed a lot and we faced lots of challenges. I couldn't believe he's gone so soon, and I was always believing in his contagious happiness and trusting God that he will make it. But God had different plans with him, so here we are. Revelation 21:4 says, "And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away." Lam, my younger brother in Christ, I'm looking forward to meet with you at Jesus' feet.
Human mind cannot comprehend the splendor that will fill the new earth, and there are no words to describe the joy and happiness of the lives of those who will be saved. We hope that we'll all be saved and meet Lamb at Jesus' feet. Amen. We are Daniel and Iris Cox. We are campus pastors currently at Clemson University, but we met Lamuail at when he first started his studies at Missouri S&T. And I remember that he loved the Word. He was really devoted to his faith, truly loved his family, and he was always a servant. He never thought about himself. He wasn't always, he didn't consider himself. One of the earliest memories I have of him was there was an outreach we were doing on Christmas to Indian students, and we wanted to serve goat. And Lamuail was the only one who knew how to prepare the goat properly. So he prepared it, he cooked it, and we served about 100 students. And all of the students that came, they complimented us on the food. And so everyone knew Lamuail was the best cook. We'll always remember Lamuail, have a special place in our heart, and our prayer goes out to his family, and we pray for peace and comfort for them. My name is Ross Hazelhorse, and I was Lamuail's Sunday school teacher at the First Assembly of God church that he attended when he was a PhD student at the Missouri University of Science and Technology in Rolla, Missouri. Lamuail was the very first Pakistani Christian that I ever met, so his perspective from being of a religious minority in his home country really meant a lot to our class. We will never forget him. My deepest condolences to his family at this time. Hi, this is Scott Altmaier, a disciple of Jesus Christ, skillfully disguised as a professional nuclear engineer at the Baraka Power Plant. This message is especially for you, Lamb's dad. I hope your heart is full of an extra measure of God's peace during this time. Lamuail said he desired and prayed much for your comfort if he saw Jesus before you did. I know Sarah and Lamb from a small group, and am very glad to see them as a loving and caring couple with a love for Ella, too. They demonstrate a perfect godly example of hope, love, and joy through the trials of 2020. I send my condolences to you all, and may God bless you and empower you. Bye-bye. Hi, we are the Carpenters. I am Zach. And I'm Noemi. I teach here in Abu Dhabi. And I am the church administrator at our church, ECC. We just want to start off by sharing how much we love Lamb, and we're definitely going to miss him. He was one of my best friends here, and the thing I remember and will always remember about Lamb is his faithfulness through the entire time that he was diagnosed with cancer, and his extreme humility at all times. It was amazing to think that he had a doctorate. You don't even think about that when you think about Lamb. You think about how good of a listener he was, and how much he loved laughing at Elizabeth and stuff like this. Our daughter. Yeah, Elizabeth's our daughter. So just a fantastic person. Yeah, one I guess memory or thought that I have about him is how he loved to tell stories about his life. Not because he thought he was so interesting, but because he loved sharing how God always provided for him and was faithful to him. And we saw that in his life and how he trusted God throughout his entire life and through his illness and unto his death. And I guess lastly, we just wanted to share our condolences with you guys, with you, his family, and especially with Sarah, our sister and our friend. Yep. We love Lamb. We love Zara. Yep. We love you guys, our brothers and sisters. Okay.